This is a video tutorial here solving the exponential equations. For this lesson, I will solve the equations mo the exponents they are not fractions, because kinale a video mo ke focus on solving exponential equations, but their exponents eba the fraction. So it's important or level that video again. So anyway, let's get started. Re ke make a very good basic ya grade 10 before ke tlo this basic ya grade 11. Let's say for example re na le 3 to the exponent x is equals to 9. O ka kgona bona gore mo re na le a variable, so re nyaka solve this variable, and then this variable ke exponent. What we know from grade 10 ke gore ge variable ya rena e le exponent, and then re nyaka go solve, the key thing re nyaka gore the base di tshwane. So re la gore re tlo change this number into its prime base, so always re keep that one is our exponent. So re nyaka gore this one e tshwane le ya go tshwara exponent. So re la gore re na le 3 to the exponent x, and then 9 o ka ingwala as 3 squared. Re change it into its prime base. Remember o ka kgona go shumisha calculator wa change into its prime base, meaning o press 9 war equal sign, and then war shift, and then war fact alphabet B on your calculator ge lo shumisha cashew, so it will 3 squared. And then from there, because the bases are not yet one, re focus on the exponents, and then re-equate these exponents. So from there, because the bases are not yet one, re x is equals to 2. So re-equate the exponents. So this is our answer. And then what if finally 5 times 2 to the exponent x is equals to 8? The first thing, re a variable ya rena ke exponent, but this time around this part in a coefficient. So always ga re nyake this coefficient, re nyaka gore this part ya go tshwara variable always e be ka side le 1 e be e le 1. So re la gore re divide ka coefficient, so 5 and 5 di tlo cancel, and then re na le 2 to the exponent x is equals to 80 divided by 5, and then 80 divided by 5 re fa 8, and then from there re tlo change this into its prime base, because re nyaka gore e tshwane le the base ya go tshwara exponent. So re la gore re na le 2 to the exponent x is equals to 2 to the power 3, and then now because the bases are not yet one, re la gore ro equate the exponents, therefore re la gore x is equals to 3. So this is our answer. And then let's say re na le 16 to the exponent x is equals to 1 over 4. Now ka kgona bona gore re na le a fraction. So the first thing, re tlo try go change this fraction, because what we know gore our variable ke exponent. So this means at some point re tlo try gore this number and this number di tshwane, re nyaka gore di base di tshwane gore re kgone go equate the exponents. So re la gore mo ke na le 16 to the power x, and then 1 over 4 nka ingwala is 2 to the power negative 2, and then 16 nka ingwala is 2 to the power 4, and then ke na le x here. So re la gore this is the same as 2 to the power 4x, because ke 4 times x. So ke na le 2 to the power 4x is equals to 2 to the power minus 2, because ke be ke try gore di base di tshwane. So now because the base di a tshwana, re la gore go equate the exponents. So re la gore 4x is equals to minus 2,
and therefore ke solver for x re la gore go divider both sides ka 4, therefore re la gore 4 and 4 cancel, and then x is equals to -2/4, which is the same as -half. So this is our answer. And then what about 1/2 to the exponent x is equals to 32? The first thing, re na le fraction re try we change. So ke tlo change 1/2 ka ngwala as 2 to the power -1, and then here ke na le x, and then 32 here. So this is the same as 2 to the power minus x, because ke -1 times x. And then now nka change this 32 into its prime base. So re change 32 in for 2 to the exponent 5. And then now, because the base di a tshwana, re la gore go equator the exponents. So re la gore minus x is equals to 5. And then because ke nyaka value ya x, re la gore ke tlo divide ka -1. So re la gore final answer, x is equals to -5. So this is our final answer. What if re na le 4 to the exponent x minus 6, and then let's say is equals to 32 to the exponent x? O ka lemoga gore variable e re nyaka go e solver ke exponent, and then what we know ke gore the moment ge variable e re nyaka go e solver e ka ba exponent, re la gore the first thing re to make sure ya gore di base tša go tshwara di exponent di a tshwana. So re la gore step number 1 re tlo try go change this base and this base gore di tshwane. So ge ke change 4 into its prime base e mfa 2 squared, and then from there ka montle ke na le x minus 6, and then 32 nka e change as 2 to the exponent 5, and then mo ke na le x, and then from there ke na le 2 to the exponent 2x minus 12, because ke tšere these 2 by times aga x, and then for 2x, and then these 2 again times minus 2, I mean times minus 6, and then for minus 12. And then on this side re la gore ke na le 2 to the exponent 5x, because ke 5 times x. And then from there, because the base tša rena di a tshwana, re la gore ke tlo equator the exponents. So re la gore 2x minus 12 e lekana le 5x. So ke tlo re 2x minus 12 is equals to 5x. And then from there nka groupa the like terms. So nka tšea this 2x ka isha to the other side, or ka tšea 5x ka itlisha to this side. So re ke dire in this way, re ke 2x minus 5x, and then ke tšea this -12 ke itlishe at this side. So 2x minus 5x mfa minus 3x. So minus 3x is equals to 12. And then from there re la gore re tlo divider both sides ka -3, because re nyaka solver for x. And then re la gore x, I mean re la gore minus 3 and minus 3 they cancel, therefore x is equals to 12 divided by minus 3 is minus 4. So this is our final answer. And then now let's say re na le 3 to the exponent 2x times 3 to the exponent x plus 1, and then let's say is equals to 81. Now lemoga something, o ka kgona bona gore di variables tša rena tša di exponent di on different
numbers, because ka kgona bona gore is here and then engwe is here. So another thing to realize gore these numbers di separatile ke multiplication, ga se di separate ke plus or minus. So e rela gore di separatile ke multiplication. So ge re ka ba le a situation mo ya gore di exponents tša rena di on different numbers and then di separated ke multiplication, the first thing re nyaka make sure ya gore di base tša rena di a tshwana. In this case di base tša rena di a tshwana, which is 3. So because di base tša rena di a tshwana and then ra multiply, re ngwala base a 1 and then ra add the exponents, because when multiplying like bases we keep the base and add the exponents. So re la gore ro add these exponents, so re na le 2x plus x plus 1 and then is equals to, re nyaka go change this number which is 81, re nyaka go change in such a way ya gore base ya gona e tlo tshwana le this one. So re la gore change 81 into its prime base, and then remember gore o ka kgona go šomiša calculator. So re la gore mo re na le 3 to the exponents 4, and then from there, because the base tša rena di a tshwana, re la gore ro equate the exponents. So re na le 2x plus x plus 1 is equals to 4. So ke equatile these exponents. So re la gore from there nka add the like terms, 2x plus x ke 3x, and then ke na le 3x plus 1 is equals to 4. But because ke nyaka go solve for x, re la gore ke tlo re 3x is equals to 4 minus 1, because ke nyaka go solve for x ke jere this one ka isha to other side. So re la gore from there ke na le 3x is equals to 3, and then because now ke nyaka go solve for x, re la gore ke tlo divide both sides ka 3. So 3 and 3 cancel, so re la gore x is equals to 1, because 3 divided by 3 ke 1. So this is our final answer. And then let's say re na le 3 to the exponent x times 9 to the exponent 2x plus 1, and then let's say is equals to 81. And the first thing, re kgona bona gore di variables tša rena di on different numbers, and then another thing very important ke gore these numbers di separatile ke multiplication, not plus or minus. And then ra tseba gore from there the key thing re nyaka go make sure ya gore di base tša go tshwara di exponents di a tshwana. In this case o ka kgona go bona gore ga di tshwane, but o ka lemoga gore re ka kgona go change 9, because 9 e lekana le 3 squared. So re tlo change 9 into its prime base. So e rela gore step number 1 re na le 3 to the power x times 3 squared, and then remember gore this 2x plus 1 is almontle, this is 2x plus 1 and then is equals to 81. And then from here ke na le 3 to the exponent x times 3 to the exponent 4x plus 2, because ke tšea these 2 ka multiply ka this 2x and then ka ba le 4x, and then ka tšea this 2 again ka multiply like this 1, and then 2 times 1 e re fa 2, and then this is equals to 81. And then now because on this side ke kgona bona gore ke na le di base tša go tshwana, e rela gore ke tlo ngwala base 1 and then ka add the exponents. So e rela gore ke na le 3 to the exponent x plus 4x plus 2, and then is equals to 81. And then ke tlo try to change this 81 into its prime base, because ke tseba at the end ke expect gore ke be le di base tša go tshwana. So this is 3 to the exponent 4, and then because now these bases di a tshwana, e rela gore ke tlo equate the exponents, but e re ke add these exponents
x plus 4x re fa 5x. So ke na le 5x plus 2 and then e rela gore is equals to 4 because ke equator these exponents. So rela gore 5x plus 2 is equals to 4, and then from there I can say 5x is equals to 4 minus 2. So ke tšere these two ka isha to the other side. So rela gore ke tlo re 5x is equals to 4 minus 2 re fa 2, and then from there ka divide both sides ka 5 because ke nyaka x, this one and this one cancel, then rela gore x is equals to 2 over 5. So this is our final answer. And then now let's say re na le 125 to the exponent x times 25 to the exponent x minus 1, and then let's say is equals to 1. Still go kgona bona gore the variables tša rena ke di exponents, and then another thing o ka kgona bona gore these numbers di separately ke multiplication, not plus or minus. So from there the first thing to check, re nyaka go checka gore di base tša go tshwara di exponents di a lekana na. So because ga di tshwane e rela gore re tlo try go change each base into its prime base. Ge re change 125 e tshwana le ge re re ke 5 cube. Remember gore o ka kgona go šomiša calculator the way we explaina ka gona, and then ge re change 25 e tshwana le ge re re ke 5 squared, and then ka mo ntle re na le x minus 1 and then is equals to 1, and then from there re na le 5 to the exponent 3x times 5 to the exponent 2x minus 2 because ke 3 times x and then re fa 3x, and then for this one ke 2 times x and then re na le 2x and then this 2 times minus 2 and then ra ba le minus 2, and then is equals to 1. And then for the factor gore re na le di base tša go tshwana e rela gore re ngwala base 1 and then ra add di exponents. So re na le 5 to the exponent 3x plus 2x and then plus minus 2 ke this one. So plus and minus di re fa minus, so e rela gore nka no ngwala is minus 2, and then is equals to 1. But what we know gore always re nyaka gore di base tša rena di tshwane, re nyaka gore base ya ka mo left le ka mo right di tshwane, but mo re na le 1. So what can we do gore mo re be le 5, because this is 5 and then re expect gore le ka mo re be le 5. So this is simple. Remember gore any number to the exponent 0 e lekana le 1, so e rela gore this is the same as 5 to the exponent 0 because 5 to the exponent 0 ke 1, so it's the same thing. And then now because the base tša rena di a tshwana e rela gore re tlo equator the exponents, e rela gore ke tlo equator this part and then ka re e lekana le 0. So e rela gore from there ke na le 3x plus 2x minus 2 is equals to 0, and then now ke na le 3x plus 2 as like terms, so e rela gore 3 plus 2 is 5 and then 5x is equals to ke tlo tšea minus 2 ya jump by equal sign and then ya ba positive 2 because ka mo ke na le 0 fela, and then from there because ke na le 5x is equals to 2 e rela gore ke tlo divide both sides ka 5 and then ka solve for x. So 5 and 5 cancel, this means x is equals to 2 over 5, and then this is our final answer. And then now let's say re na le 3 to the exponent x times 5 plus 3 to the exponent x plus 1,
and then is equals to 216. Still o ka kgona bona gore di variables tša rena ke di exponents and then di own different numbers. Always ge variable o nyaka go e solver ge e ka ba exponent re expecta gore those bases tša go tshwara di exponents di tshwane. In this case o ka kgona bona gore this one and this one di a tshwana. So now lebelela something o ka kgona bona gore now di terms tša rena di separatile ke plus sign, but as for the previous one e be di na le multiplication. So ge re ka ba le a situation mo ya le gore di terms tša rena di separatile ke plus or minus, re tlo šomiša this method. The first thing re lebelela this term ya go tshwara exponent kwa godimo ya go ba le plus or minus. For example mo re na le x plus 1, re nyaka go change this base e be a single base. So ge re na le x times x, let's say x squared times 3, because re tseba gore di base di a tshwana re la gore re ngwala base 1 and then ra add the exponents which is 2 plus 3. So now re nyaka gore because ba re file this thing re nyaka go e change re bušetše morago e re fe to this one, e re la gore this is just the same as x squared times x to the power 3. So re tlo change this base ya 3 to the power x plus 1 and then re nyaka gore e be single. So mo re na le 3 to the power x times 5 and then re tlo re plus 3 to the exponent x and then ra times 3 to the exponent 1. So re no tšea this 3 ra re to the exponent x and then times 3 to the power 1 because re tseba gore is the same thing ke reverse, and then this is equals to 216. So from there lebelela something, always ge di terms tša go di ka separata ke plus or minus re expecta gore at some point re ntšhe a common factor. Re na le this term and then re na le this term, so re tlo lebelela gore ga re ne a common factor na. Ge o ka lebelela re na le a common factor which is 3 to the exponent x, because mo re na le 3 to the exponent x and then le ka mo re na le 3 to the exponent x. So re tlo tšea 3 to the exponent x as a common factor, so re la gore ka mo re tlo šala ka 5 and then ka mo re la gore re tlo šala ka 3 because re tla ba re tšere this 3 to the power x and then re la gore this is equals to 216, and then from there re na le 3 to the exponent x and then times 8 because 5 plus 3 ke 8, and which is equals to 216. So from there re nyaka go divide both sides ka this coefficient. Ge o ka lebelela this problem e tshwana le the first problems ya grade 10 the time ke be ke fa a basic introduction. So re la gore from there ro divide both sides ka 8, so re la gore 8 and 8 do cancel, so ro šala ka 3 to the exponent x is equals to 216 divided by 8 e re fa 27, and then from there ka kgona bona gore this is symbol because it's tshwana le ya di examples tša mathomo. Re la gore na le 3 to the power x e re fa 3 to the power 3, and then from there ra equate the exponents, so re la gore our answer x is equals to 3. So ka kgona bona gore this one is a bit different because now the terms tša rena di separatile ke plus or minus and then re ka kgona go ntšha common factor, so this is our answer anyway. And then what about 2 to the exponent 2x minus 4 to the exponent x minus 1 is equals to 12. For the reason ya gore the variables tša rena ke di exponents, re tseba gore the first thing re make sure ya gore di base tša go tshwara di exponents kaofela di a tshwana. So
mo ke na le 2 to the exponent 2x, and then nka se kgone go change into its prime base, but nka change 4 because 4 e tshwana le ge ke re ke 2 squared, and then ka mo ke na le x minus 1, and then is equals to 12, and then from there ke na le 2 to the exponent 2x minus 2 to the exponent 2x minus 2. Remember already this 2 times x, and then for 2x, and then 2 times minus 1 for minus 2, and then is equals to 12. For the reason already the terms tša rena di separated ke a minus sign, re la gore re tlo expect gore any exponent e le gore e na le plus or minus kwa godimo, re tlo change this base ya ba single. So e re la gore re na le 2 to the exponent 2x minus 2 to the exponent 2x times 2 to the exponent minus 2, because in over 2 to the exponent 2x and then times 2 to the power minus 2, and then is equals to 12. From there o ka lemoga gore again re na le a common factor, because re na le this term and then ra ba le this term, because ra tseba di terms di separate ke plus or minus. So re na le two terms, and then ge o lebelela in each term o ka kgona go bona gore re na le 2 to the power 2x. So re la gore 2 to the power 2x ke common factor. So re la gore re na le 2 to the power 2x as our common factor, and then re la gore for this one you cancel this one, re la gore ro šala fela ka 1, and then on this side re la gore this one you cancel this one, and then ro šala ka this one fela. So re la gore this is 2 to the power minus 2, and then is equals to 12. And then now if you press this calculator, it will fa 3 over 4. So e re la gore mo re na le 2 to the exponent 2x at 3 over 4, and then is equals to 12. So e re la gore from there re tlo divide both sides ka this coefficient ya 3 over 4. So e re la gore ge re re 12 divided by 3 over 4, and then e re fa 16. So e re la gore from there re na le 2 to the exponent 2x e le kana le 16, and then from there because exponent ya rena ke variable, so re expect gore di base di tshwane. So re la gore re na le 2 to the exponent 2x, and then re tlo change this number into its prime base, and then it will fa 2 to the power 4, and then from there because the base di a tshwana re la gore re tlo equate the exponents. So re la gore 2x is equals to 4, and then from there re divide both sides ka 2. So re la gore 2 and 2 cancel, and then x is equals to 2. 4 divided by 2, and then this is our final answer. And then now let's say only 9 to the exponent x, and then minus 3 to the exponent x, and then is equals to 6. Because exponent ya rena ke variable, ra tseba gore the first thing re nyaka make sure ya gore di base tša go tshwara di exponents tša di variables di a tshwana. So re la gore ke tlo change 9 ka engwala as 3 squared, and then if this is 3 squared, and then mo ka ngwala x, so e re la gore this is the same as 3 to the power 2x. So nka engwala as 3 to the power 2x, and then this one is minus 3 to the power x, and then is equals to 6. Because now the base tša rena di a tshwana, and then ka kgona go bona gore these terms di separatile ke minus. Now re nyaka go checka gore re na le a common factor. You might be tempted wa nagana gore re na le a common factor ya 3 to the power x, but the truth ke gore ga re ne common factor. E re ko bontšhe why. Let's say for example o na le this problem. Ge o ka lebelela this problem o ka kgona go bona gore
mo o na le 3 to the exponent x, and then on this term o na le again 3 to the exponent x. But as for this one, o na le 3 to the exponent 2x, but this one is 3 to the exponent x. So ge re deala le the exponents, so the only time o ka re this one and this one ke di like terms, di tshwanetse gore di tshwane exactly, the coefficient tša di exponents tshwanetse gore di lekane. But as for this one ga di lekane, because this one ke 2 and this one ke 1. So e rela gore for this problem ga re ne a common factor. So now ke nyaka go bontšha gore ge o na le this kind of situation mo e le gore ga o ne common factor, re deala bjang le yona. So the first thing, re tlo tšea this term ra e tliša to this side, re la gore re na le 3 to the power 2x minus 3 to the power x minus 6, and then is equals to 0. So re la gore wena the first thing o tlo tshwana gore o lemoge gore when do we use the k method, because for this problem re tlo šomiša the k method. This k method o lemoga ka gore o na le 3 terms, sometimes o tlo ba le 2 terms. Ke tlo explain ge o na le 2 terms. Now e re ke explain ya 3 terms. Let's say o na le 3 terms. In this case o na le 1 2 3 terms, and then all those terms re nyaka gore 2 terms e be tša go ba le di variables tša di exponents, and then 1 term always e be constant. So ka kgona bona gore 6 ke constant, and then o lemoge gore ga o ne common factor. Another way o ka ikwešiša in this way, always those exponents tša di variables e nngwe e phela e le 2 times the other one. Ka kgona bona gore this is 2 times, this means this one is 2 times this one. And then ge o ka ba le this situation, always o make sure ya gore o leta le side le le 1 e ba 0, because re tšere 6 re tliša to this side, and then re la gore the other side yo ba 0. So from there o tlo re let k is equals to 3 to the power x. Always re tšea k re re e lekana le base ya go tshwara exponent e nyane, ya go tshwara exponent ya go hloka 2. So this is k is equals to 3 to the power x. This means from here to this equation mo re bonago 3 to the power x ro substitute ka k. So ke nyaka kwešiša gore this problem e tshwana le ge e le in this way, e tshwana le ge nka re ke 3 to the power x and then squared minus 3 to the power x minus 6 is equals to 0, because x times 2 is the same thing as 2x. So it's important gore o thome pele we dire in this way gore se ka tla confuse. And then now from here, because really k is equals to 3 to the power x, e rela gore mo re bona go 3 to the power x re substitute ka k. So e rela gore mo go ba le k, and then mo ke na le squared, and then this is minus k minus 6 is equals to 0. Ke nyaka gore lemoge gore this problem ke quadratic. This is k squared minus k minus 6 is equals to 0. So re na le trinomial mo e le gore is in the form of ax squared plus bx plus c. So from there re tlo factorize this trinomial. Re factorize always re ba le 2 brackets, and then re la re mo re na le k, and then mo re na le k, and then mo re na le minus, and then mo ra ba le positive, and then mo ra ba le 3, and then ra ba le 2. So from there re solve for k. So re la gore k is equals to 3 or k is equals to minus 2. And then now ge re fitlhile on this situation, always re nyaka k ya gore fa positive number, ga re nyake ya gore fa a negative. This is because
an exponent can never cause a number to be negative. So exponent can cause any number or even negative. So always negative ra exclude ga re deal le yona. So re la in other way o tlo re k is equals to 3 and then what k cannot be equals to -2. Always ya negative ga re nyaka. So now because o kry-ile gore k ke 3, so o tlo re mo o bonago k ya gago wa substitute ka 3 because o rile k is equals to 3 to the power x. Re la gore now re na le 3 is equals to 3 to the exponent x. So o jere this k ya gago and then why substitute mo bona k. So resolve the k in this case, and then now re ka kgona solve value ya rena ya x. Remember mo tshwana le ge re na le 1, and then because the base ja rena di a tshwana re la gore x is equals to 1, so e tlo ba answer ya rena x is equals to 1. So this is our answer anyway. So the key thing kono re wena o tsebe gore ge nka se be le common factor ke na le 3 times or 2 times e rela gore ke tlo tshwanela gore ke shumishe the k method. So the key thing gore o kgone go tseba gore ke lemoga bjang, because ge ile go e shumisha is very easy. So re lebelele another example anyway. And then now let's say re na le 4 to the exponent x minus 2 to the exponent x plus 2 is equals to 0. Now the first thing to realize is gore the variables ja rena ke di exponents, and then ra tseba gore ge di variables ja rena e di exponents re la gore re make sure ya gore di base ja go tshwara those variables di a tshwana. So nka change 4 ya ba 2 squared, so re la gore go ba le 2 squared and then mo ya ba x. So this is the same as 2 to the exponent 2x. And then for the factor gore the terms ja rena di separate ke minus or plus, re la gore go reverse the law e re go ge o multiplier the like basis you add the exponents. So re la gore go ba le 2 to the power x and then times 2 to the power 2. So nka no ngwala as 4 because 2 squared ke 4 and then is equals to 0. Now o ka lemoga gore ge o ka ro try go ntsha common factor o ka go kgona bona gore ga o ne common factor, because this is 2x and then this one coefficient ke 1. So the first thing o tlo gopola the k method, and then o ka kgona bona gore this is 2 times this one, because ke rile o ka lemoga ka gore ga o ne common factor or wa lemoga ka gore exponent e nngwe yo ba 2 times the other one. But this time around o ka lemoga gore re na le only 2 terms, re na le 1 2, and then as for the previous example re be re na le 3 terms. So ke rile sometimes o ka ba le 2 terms and then sometimes o ka ba le 3 terms. So now re na le 2 terms, and then ge o e ba le 2 terms always re la gore ga o be le constant. So now re tlo shumisha k method, but the first thing ke nyaka ngwala this 2 to the power 2x as 2 to the power x, and then more than 2, and then this is minus 2 to the exponent x, and then times 4 is equals to 0. And then from there ke tlo re 2 to the power x e lekana le k. This means ke letter k is equals to 2 to the power x, because ke rile always re nyaka base ya go tshwara exponent e nyane, not ya go tshwara ya 2. So re la from there go substitute ka 2 to the power x is equals to k, meaning mo ke bona go 2 to the power x ke bya k. So re la go ba le k squared minus k times 4 and then is equals to 0. Ge o na le x squared minus 4x is equals to 0, ge ba ka re solve for x, the first thing o ntšha common factor and then wa shela ka x and then minus 4 is equals to 0. So this is the same thing. So just because ke k, it doesn't mean or it's something different. So re la gore ko ntšha k as a common factor, because the idea go solve the value of k. So re la gore mo ko ba le
k, and then minus 4, and then is equals to 0. And then from there, that's about later this one is equals to 0, and then I derive the same thing. So from there, k is equals to 0, and then or k is equals to 4. So always re ka ba le 0 or negative, so ga re consider ka ke explain le why. So from there kore k is equals to 4, and then k cannot be equals to 0. So always re ka ba le negative and 0 ga re consider that value ya k. So because now re kry le value ya k, re la gore ke tlo e boela back to here. So because ke rile 2 to the power x is equals to k, and then now ke find the value ya k, which is 4. So re la gore ke tlo re 2 to the power x is equals to 4, and then now ke nyaka solve for x. Re la gore 2 to the exponent x is equals to 2 squared, because ke nyaka gore di base tša rena di tshwane. So in this case the base di a tshwana, so re la gore ke tlo equate the exponents. So re la gore x is equals to 2, and then this is our final answer. And then now let's say re na le 3 to the exponent 2x plus 1 minus 28, and then times 3 to the exponent x is equals to minus 9. Re tseba gore always ge di variables tša rena e le di exponents, the first thing re nyaka make sure ya gore those bases tša go tshwara those exponents di a tshwana, and then in this case di a tshwana because ke 3 kaofela. And then from there re tlo dira reversal law because di terms tša rena di separatile ke minus. So re la gore ke na le 3 to the exponent 2x times 3 to the power 1. Give this 2x and give this 1. And then from there ke na le minus 28 times 3 to the power x is equals to minus 9. Ra tseba gore from here, because terms tša rena di separatile ke minus, re la gore re try go checka the common factor. Re na le this term and then ra ba le this term, but o ka lemoga gore ka mo re na le 3 to the power 2x, and then ka mo re na le 3 to the exponent x, ga se di like terms because always re tseba gore re nyaka gore le di exponent tša gona di tshwane. And then from there re la gore re tlo try gore re šomiše the k method, because another way o ka lemoga gore this 2 times this one. So now you can think about the k method. So re la gore because re na le 3 times, because re na le 1 2 3, re la gore re nyaka gore one side e be equals to 0. Re la gore re na le 3 to the power 2x times 3, and then minus 28 times 3 to the power x, and then plus 9 is equals to 0. Ke tšere this negative 9 ka tliša to this side, and then from there ke nyaka ngwala this 3 to the power 2x, ke nyaka ngwala in this way. So re la gore ke na le 3 to the power x, and then this is squared, and then times 3 minus 28 times 3 to the power x plus 9 is equals to 0. And then from there collect 3 to the power x is equals to k, because ke rile always re nyaka ya go ba le exponent e nyane. And then from there re la gore mo ke bonago 3 to the power x go substitute ka k. So re la gore ke na le k squared times 3. This is the same as 3k squared, and then mo ke na le minus 28 and then times k. Remember gore mo ke bonago 3 to the power x ke bea k. So and then from there mo ke na le plus 9 is equals to 0. So
ka kgone bona gore this is a trinomial, because trinomial re tseba ka gore e na le 3 terms, but specifically ke quadratic, because quadratic re tseba ka gore is in the form of ax squared plus bx plus c. So from there e rela gore re nyaka go factorize. So be careful, because this one, the leading coefficient ga se 1, so rela gore at the end mara tlo tshwana go factorize. Gore factorize bjang I don't know, because o ka shumisha any method o le gore o prefer, but ge le gore o na le bothata ka go factorize quadratic, o ka no checka di video tše le gore ke factorize quadratic. So anyway, ge ke factorize this problem mo ko ba le 3k minus 1, and then on this bracket ko ba le k minus 9, and then from there ke nyaka go solve a value ya k. So rela gore 3k minus 1 is equals to 0. So ke tlo re 3k is equals to 1, because ke tšea minus 1 ke iša to the other side, and then from there ke tlo divide ka 3. So ge ke divide ka 3 e rela gore k is equals to 1 over 3, and then as for this one e rela gore ke tlo re k minus 9 is equals to 0. This means k is equals to 9, and then this is our values ja k, and then because ga re ne ya negative ebile ga re ne le ya 0 e rela gore re go di shumisha kaofela, and then from there ke tlo ya mo go 3 to the power x is equals to k, and then ka substitute ka values tša rena tša k because ke di kry-ile. So re rela gore 3 to the exponent x is equals to 1 over 3, or 3 to the exponent x is equals to 9, and then from there ka solve for x. So because this one is in the form of fraction, ke tlo change ya ba 3 to the power x ka re 3 to the power negative 1, and then now because the base di a tshwana re la gore ke tlo equate the exponents. So as for this one re la gore x is equals to minus 1, and then as for this one re la gore ke tlo re 3 to the exponent x is equals to 3 squared, because now the base di a tshwana re la gore ke equate the exponent. This means x is equals to 2. So this is our answer. So x is equals to minus 1, and then x is equals to 2. So that's it for this problem. And then now let's say renale 3 to the exponent 2x plus 1, and then minus 3 to the exponent 2x minus 1. Then now let's say divide by 3 to the exponent x is equals to 24. Now ka kgona bona gore re na le a fraction, but this doesn't mean gore re deal with something difficult. Re tlo lebelela numerator ya rena pele. Ge re lebelela at the top part ka kgona bona gore ga re ne something new. So for this one ra tseba gore always ge re na le variable ya rena as exponent, ra tseba gore re expect gore those bases tša go tshwara the exponent di be the same, and then in this case they are the same because ke 3 kaofela. And then from there, because the terms tša rena di separately ke minus sign or plus sign, ra tseba gore ro dira reverse ya law. This means ro ba le 3 to the power 2x times 3 to the power 1, give this 2x and give this 1. So 3 to the power 1 and tshwana le 3, and then for this one ka ba le 3 to the power 2x times 3 to the power minus 1, and then divide by 3 to the exponent x, which is equals to 24. And then from there, for the factor gore re na le minus or plus sign, ra tseba gore ro checka the common factor. Ka kgona bona gore at this term re na le a common factor, because re na le 3 to the exponent 2x, and then even for this one re na le 3 to the exponent 2x, because the coefficient tša rena kaofela di a lekana, which is 2 and 2.
So yes, re na le common factor for this problem. So common factor ya rena ke 3 to the exponent 2x. So re la gore re tšea 3 to the exponent 2x as a common factor, re la gore this one you cancel this one and then ra shela fela ka 3, and then at this term re la gore this one you cancel this one and then ra shela ka 3 to the power minus 1, and then ka mo fase re na le 3 to the exponent x, and then this is equals to 24. And then from there ka kgone bona gore dilo tše ke di number fela, so re la gore o ka no pressa calculator wa re 3 minus 3 to the exponent 1. So re la gore for this part re na le 3 to the power 2x, and then it will fa 8 over 3 ge o ka pressa 3 minus 3 to the exponent 1. And then from there lemoga gore re na le division. For the factor o na le division, and then o deala le di base tša go tshwana, ka kgone bona gore this base and this base di a tshwana, re la gore re tlo šomiša the loss of exponents ye e rego ge re na le di base tša go tshwana re divider, we keep the base and then ra tšea exponent ya ka godimo ra e minusa ka exponent ya ka fase. So e re la gore for this situation re na le 3 to the exponent 2x minus x, and then more na le 8 over 3, and then is equals to 24. And then now ka kgone bona gore this problem e tshwana le di problems tša mathomo, because now the only thing re tlo divide both sides ka 8 over 3. So re la gore this one and this one di a tshwana, so re la more na le 3 to the exponent 2x minus x, nka ngwala as 3 to the exponent x, because 2x minus x ke x, and then ge o ka re 24 divide by 8 over 3 on your calculator it will fa 9. So re la gore from there re na le 3 to the exponent x is equals to 3 squared. So now because the bases tša rena di a tshwana re la gore ro equate the exponents, so re la gore in conclusion x is equals to 2. So this is our final answer. Kwa kgone bona gore the key thing gore ge re na le division, make sure ya gore always the bases tša go di a tshwana ya numerator le ya denominator. So for this problem it was very easy because ba re file tšona di tshwana, so ge ba ka go se go fe tšona di tshwana wena o make sure ya gore di a tshwana, and then problem ya go e tlo ba very easy. So that's it for this problem anyway. And then now let's say re na le 81 to the exponent 3y plus 2, and let's say divide by 243 to the exponent minus y, and then is equals to 81. The same thing, ka kgone bona gore re na le a fraction, and then ke rile always ge re na le a fraction, the first thing checka gore di base tša go tshwara di exponents di a tshwana. But as for this one ka kgone bona gore this is 81 and then this is 243, so they are not the same. So re la gore the first thing ge re ka try go di change, ge re change 81 into its prime base e re fa 3 to the power 4. So re na le 3 to the power 4, and then mo re na le 3y plus 2, and then ge re change 243 into its prime base re fa 3 to the power 5. Remember gore ka kgona go šomiša calculator the way ke be ke explaina ka gona, and then mo re na le minus y, and then is equals to 81, and then from there re na le 3 to the power re tlo tšea this 4 re multiply ka 3y, so re la gore 4 times 3y re fa 12y, and then ra dira the same thing, ra tšea this 4 re multiply ka these 2, so 4 times 2 re fa 8, and then ka mo fase ra ba le 3
to the exponent minus 5y, because you have 5 times minus y, and then you have minus 5y, and then this is equals to 81. From there gonna bona gore re na le di base tša go tshwana, and then re divide, because this 3 and this 3 is the same thing. Re la gore re na le 3 to the exponent 12y plus 8, and then re minus 5y. So be very careful. So re tšere this exponent ya ka godimo, and then ra minus ka this one ya ka mofase. So ke 12 plus, ke 12y plus 8, and then minus 5y, so is equals to 81. And then from there re la gore ke na le 3 to the power 12y, and then plus 8, and then plus 5y, because ke minus and minus. And then from there nka add the like terms. Re la gore ke na le 3 to the power 12y plus 5y ke di like terms. Re la gore 12 plus 5 17, so ke na le 17y plus 8 is equals to 81. And then now, because ke a tseba gore variable ya ke solvago ke exponent, re la gore ke tlo tshwanela gore ke make sure ya gore di base di a tshwana. So re la gore nka change 81 into its prime base, and then yamfa 3 to the exponent 4. So from there re la gore ke tlo equate these exponents. So re la gore 17y plus 8 is equals to 4, and then from there re la gore 17y is equals to 4 minus 8, and then 4 minus 8 ke minus 4. And then now, because ke nyaka solver y, re la gore ke tlo divide both sides ka 17. So re la gore my final answer, y is equals to negative 4 over 17. So this is my final answer. And then what about 27 to the exponent x minus 1, and then divide by 3 to the exponent x the plus 2, and then let's say is equals to, this is cube root, and then ka mogare re na le 81 to the exponent x. So re tseba gore ge re dira le division, the first thing re nyaka make sure ya gore di base tša go tshwara di exponents di a tshwana. So re tlo change 27 into its prime base, and then ra ba le 3 to the power 3, and then mo re na le x minus 1, and then this one ke 3 to the power x plus 2. Re change this one into 3 because re lemogile gore ka mofase re na le 3, so re nyaka gore di tshwane. And then as for this one, the first thing, always make sure ya gore o ntšha this number ka mogare ga sat. Re la gore ge re ntšha ka mogare ga sat, re tlo ba le this one divide by this one. So re la gore re na le 81 to the exponent x over 3. And then from there, for this part re na le 3 to the exponent 3x and minus 3, because ke 3 times x and then 3 times minus 1. And then ka mofase still re na le 3 to the exponent x plus 2, and then is equals to 81 to the exponent x over 3. And then now, because re divider and then the base tša rena di a tshwana, re la gore re ngwala base 1, and then ra tšea exponent tša ka godimo ra minus ka ya ka fase. So re la gore ro ba le 3x minus 3, and then ra minus, and then open the bracket, wa ba le x plus 2, and then re na le 81 to the exponent x over 3. And then from there re na le 3 to the power 3x minus 3,
and then minus times x alpha minus x, and then minus times positive 2 alpha minus 2, and then is equals to 81 to the power x over 3. And then from there add the like terms, originally 3 to the exponent 2x minus 5, because 3x minus x imfa minus, imfa positive 2x, and then minus 3 minus 2 imfa minus 5, and then finally 81 to the exponent x over 3. But that's about always variable exponents re nyaka at some points the bases are not tshwane. So ke tlo try to change 81 into its prime base. This means globally 3 to the exponent 4, and then kamontle still ke sanale x over 3. So add a lot from there ke na le 3 to the exponent 2x minus 5, and then is equals to, and then from there carry 4 times x over 3. This is like 4 times x over 3, and then over 1, and then 4 times x is 4x, and then 1 times 3 is 3. So re la hore ke na le 4x over 3. So ke na le 3 to the exponent 4x over 3. So mo ke na le 4x over 3. And then because now the base di a tshwana, re la hore go equate the exponents, re la hore ke na le 2x minus 5 e le kana le 4x over 3. So from there nka multiply both sides ka 3, because ke nyaka go cancela a fraction, ke nyaka go cancela this 3. So nka multiply both sides ka 3, go dira the same thing on this side. So re la hore this 3 and this 3 do cancel. So for this one 3 times 2x alpha 6x, and then 3 times minus 5 alpha minus 15, and then is equals to 4x. And then from there nka solve for x. So re la hore nka re 6x minus 4x, ke tšea this 4x ke tliša to this side, and then ka tšea this minus 15 ka iša to the other side, and then ya ba positive, and then from there ke na le 6x minus 4x, and then re la hore ke na le 2x is equals to 15, and then from there ke divide both sides ka 2. This means this one and this one they cancel, therefore x is equals to 15 over 2, and then this is our answer.